Serius ke, Wil? Serius, kau masuk sikit je tapi kau dapat balik banyak. Aku dah masuk. Korang semua patut masuk. Join lah. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Tangga cik, you labur sikit nanti dapat berkali ganda. Tuan-tuan adalah jutawan sekarang sebab skim kami memberi 10% faedah. Bayangkan kalau tuan-tuan melabur 1 juta, 10% faedahnya 100,000. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul, saya mau. Saya mau labur. Bila labur? Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? masuk 500, besok dapat RM5,000. 5,000. Tidak akan rugi. Peluang hanya sekali. Kalau ramai percaya kita macam ni, cepatlah kita kaya. Betul tu. Yang anda dial tidak dapat dihubungi. Lain kali, hati-hati bila melabur. Pastikan pelaburan tu sah. Jangan fikir untung je. Hai, minum kopi. Assalamualaikum. Salam. Abang-abang nak melabur? Lesen ada? Mana lesen Suruhanjaya Security Malaysia? Jadilah pelabur bijak. Selidik dan teliti dulu pelaburan yang ditawarkan sebelum melabur. Silap labur, duit lebur. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan InvestSmart. Salam sejahtera, saya Prita dari Pejabat Pengguna dan Pelabur di Suruhanjaya Security Malaysia. Saya ingin mengalu-alukan penglihatan anda semua ke sesi kami pada hari ini, iaitu memahami konsep pelaburan melalui pendanaan ramai berasaskan Ekuiti, iaitu Ekuiti Crowdfunding. Ini adalah webinar InvestSmart yang pertama untuk tahun ini. Bagi pihak SE, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai webinar pada hari ini. Next please. Untuk sesi bulan ini, kami telah menjemput Encik Medley daripada pitchIN. Izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang tentang Encik Medley. Encik Medley merupakan Ketua Pelaburan di pitchIN. Sebelum menyertai pitchIN, Encik Medley merupakan Ketua Pegawai Pelaburan di Cradle Seeds Ventures, sebuah modal teroka cabangan Cradle Fund Sdn Bhd yang memupuk kepada pelaburan early stage startup dan ingin diikuti dengan tugas sebagai Ketua Pengawal Operasi dengan IT Dagangan Runcit Gogo Pasar. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan sesi webinar ini kepada Encik Medley. Silakan Encik Medley. Thank you, Prita. Hi everyone, selamat pagi and very good morning to all of you. So give me a minute, let me share my screen. Right, good morning everyone. My name is Matt. Very pleased to be here to be able to share a bit of what we do. First of all, thank you everyone for joining us. We will talk about memahami konsep pelaburan melalui pendanaan awam equity, right, which is equity crowdfunding. And of course, we're going to talk about introducing to pitchIN, of course, right, because I come from pitchIN. So pitchIN is a leading crowdfunding platform in Malaysia. Collectively, to date, we have helped companies, startup and SME to raise more than 200 million ringgit on pitchIN. Right. Most importantly, let's talk about what is equity crowdfunding. Apakah pendanaan equity ramai? So itulah adalah platform yang membolehkan syarikat-syarikat tempatan untuk mengumpulkan dana untuk perniagaan mereka daripada masyarakat umum. Right. So it's allowing companies to raise fund from the public. And of course, most importantly, I think for everyone, if you are first time hearing about ECF, kalau you adalah baru dengan pendanaan equity ramai, so it's important that we know it is governed under guidelines on recognized market. So siapa adalah pengawas selia? Suruhanjaya Security Malaysia adalah pengawas selia pendanaan equity ramai di Malaysia.
So this is governed by Securities Commission and hanya platform yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Security yang dikenali sebagai pengendali pasaran yang diiktiraf, alright, recognized market operator (RMO) that is allowed to be a platform for so introduce to you that are assisting total 10 RMO, 10 recognized market operator pengendali pasaran untuk equity crowdfunding in the market. At least we got to know, kalaulah you nak invest, if you're interested to invest, pelapor dalam equity crowdfunding through pengendali pasaran yang RMO, di recognized by the SC. So we need to know these are the registered RMO. Okay, from the top left, Jun 2015 ada 6 yang registered dengan SC. Atta Plus, Crowddoor, Crowdplus, Eureka, funded by me, and of course pitchIN as well. Alright. Lepas tu ada funnel, ETF. Make sure that these companies, these platforms are registered with SC. Right. So I'll explain to you. So why doing ECF? Kenapa pendanaan equity ramai? Kenapa equity crowdfunding? So these are the benefits and opportunity, kebaikan dan peluang, especially untuk syarikat-syarikat. Pertamanya, membesarkan kehadiran syarikat anda dalam tarian right? So people who probably do not know about the companies and branding, retail investor will be able to know the companies and the brand that's fundraising on the platform. Keduanya, mewujudkan peluang kepada pelanggan dan akan fungsi untuk melabur. So for retail investors and friends and family and partners who will be able to invest in the companies together with family office, retail investors, sophisticated investors in the companies on the platform. Yang ketiga, untuk syarikat-syarikat adalah dia boleh menggabungkan beberapa kategori pelapor. Sepertinya pelapor runcit, retail investor, budiman, angel investors, canggih, sophisticated investors, and also family office, venture capital, private equity, and other institution or government agencies that invest in the company. So the benefits for retail investor like us, right? Biasanya kami tak ada peluang untuk invest into company syarikat-syarikat yang ada berpotensi yang tinggi. Okay, biasanya kami kalau invest, investment opportunity yang biasa available setiap ada adalah public listed company. Public listed company yang listed dalam bursa adalah Nasdaq, New York Stock Exchange dan lain-lain. Tapi equity crowdfunding bagi peluang opportunity yang baru untuk kami invest into companies yang early stage sikit. Dia tak sampai kepesahan macam public listed company. Tapi of course dia risiko tu mungkin lebih tinggi daripada public listed company lah, sebab public listed company size tu lebih besar, business financial dengan fundamental lebih kuat compared to relatively companies that listed on stock exchange, equity crowdfunding platform. So these are the things that we have to assess. Kalau I boleh bagi contoh, example, T-Life. T-Life, I think most of the people heard about T-Life, right? T-Life has gone through the stage that they are invested by private equity, and they are also being able to look for IPO opportunity. But at the early stage, most likely SME before T-Life can become popular, people like retail investor won't be able to have the opportunity to invest in this kind of fast-growing SME and startup. So ECF platform gives us the opportunity to look into all these small companies that come with fast growth potential.
So what do we need to know about ECF, the structure and the framework? Apa yang perlu diketahui berkenaan kerangka ECF di Malaysia? Kategori pelabur. There are 3 types of investor: pelabur runcit, budiman dan cangkir. Okay, which is retail investors, angel as well as sophisticated investor. Of course, companies also can invest. Syarikat juga boleh melapor, alright, sama ada dia dari tempatan ataupun asing. Kedua, pelindungan pelapor, the protection for investors. Okay, pelapor bergantung kepada kategori mereka untuk melapor berdasarkan hak mereka, right? Tapi mereka boleh melapor lebih banyaklah selagi mereka memahami risikonya. Jadi sini juga kena highlight risiko tu lah. Sebab SME size is smaller than the public listed company that I mentioned, less matured and less profit compared to public listed company. Alright. So pelabur runcit maximum 5,000 per investment opportunity. And for 12 month untuk 12 bulan, maximum investment limit adalah 50,000. Okay. Selepas tu angel investor, pelabur budiman adalah investment limit yang 500,000 for a year. And sophisticated investor, pelabur cangkir, tak ada had. Okay. Other than that, there is also another cooling period. Alright, tempoh penyecukan. Tempoh penyecukan selama 6 hari, 6-day cooling period pada akhir kempen yang berjaya. Maksudnya selepas you melapor, you masukkan you invest, masih boleh. Alright, so there's a 6-day cooling period that you can pull out from the investment. Disclosure. Disclosure is any companies that would like to do fundraising more than 500,000, alright, yang ingin mengumpul dana lebih daripada 500,000 perlu mendaftarkan penyata kewangan terakhir mereka yang di-audit. Audit financial statement has to be submitted. Sekiranya kurang daripada 500,000, for the investors. Syarikat-syarikat tempatan, okay, there's only local company, syarikat-syarikat tempatan yang boleh menggunakan platform ECF untuk fundraising. Hanya syarikat bertaraf LLP, sendian berhad dan syarikat berhad yang tidak tersenarai di pusat. Okay, these are the companies that are allowed to do ECF. So listed company are not allowed to do crowdfunding on ECF platform. Right? Membina kepercayaan. Ini yang kepentingan I kata tadi, kalau you nak invest dalam syarikat-syarikat melalui crowdfunding, kena melalui platform Securities Commission. Because ECF platform ada mandate untuk melakukan ketekunan dan kepatuhan, due diligence and compliance, making sure the company submit the relevant document for verifications and due diligence. Right? Ini termasuk orang yang menjalankan syarikat dan juga perniagaan syarikat tersebut. Right? The key management, the founding team that is running the business will be done due diligence. Batasan pengumpulan dana. Syarikat boleh mengumpulkan dana sehingga 20 juta. Right? Maximum limit that a company can raise fund through ECF is 20 million. Mereka dapat menaikkan sekaligus ataupun secara cumulative, right? One off or cumulative. Syarikat-syarikat tu kena share apa minimum fundraising yang dia kena ada untuk ekspor. Kempen tu dikira gagal. So semua dana yang pelabur masuk akan dikembalikan. Right? 100% akan dikembalikan, will be refund.
if the companies cannot hit the minimum funding. Membayar diletakkan di akaun amanah, a trustee account, okay, in financial institution until the campaign is successful. Kalau gagal, semua dana akan dipulangkan. In term of shareholding equity, syarikat menentukan jenis saham yang ingin mereka tawarkan. Okay, mereka boleh decide apa yang dia nak offer, saham biasa, keutamaan atau lain-lain. Okay, tetapi note boleh tukar, which is convertible notes is not allowed on ECF platform. Okay, and then in term of shareholding, pemegang saham, syarikat sendirian berhak hanya boleh mempunyai 50 pemegang saham. Jadi sekiranya hasil dari pengumpulan dana melalui ECF, syarikat tu sometimes ada dapat ratusan pelabur, mereka akan ditempatkan di bawah syarikat nomini. Okey, kami ada satu pitch nomini akan manage semua shareholder untuk all the syarikat-syarikat, juga akan manage the reporting daripada syarikat untuk shareholders. Penilaian nilai syarikat, valuation of the company will be decided by the company itself. Syarikat akan membuat keputusan. Platform ECF seperti pitchIN hanya akan berfungsi maklum paras dan pantuan, tapi keputusan akan dibuat daripada syarikat. Okey, untuk investment, siapa boleh melapor? Sesiapa sahaja boleh melapor, sama ada individu, syarikat tempat. Everyone are allowed to invest in the fundraising company. Laporan kepada pelabur ataupun pemegang saham. Okey, syarikat akan sentiasa mengemaskini laporan untuk pelabur mengikut garis masa yang dipersetujui di dalam agreement, perjanjian pelaporan, shareholder agreement. So in the shareholder agreement, we will determine what will be the periodic reporting that submitted by the companies to the shareholders. And another one, this is important, I think investor will be interested, pulangan kepada pelabur. What is the return untuk all the investor? Syarikat perlu mengenal pasti jalan keluar yang berpotensi bagi pelabur dalam tawaran mereka. So they need to identify the exit for investors. So once you invested, they will share with you how are you going to exit in the future after the company grow bigger. Siapa tidak boleh mengumpul dana di ECF? Okay, structure yang kompleks dari segi komersial atau kewangan. Okay, institution or financial institution or complex investment structure cannot raise fund on ECF. Siapa tidak boleh mengumpul dana di ECF? This one we did discuss just now. Syarikat bersenarai awam dan anak syarikatnya. Public listed company and their subsidiary cannot raise fund on ECF. Kenali. Okay, blind pool. So there's no clear business plan. Clear plan, this is not allowed. Syarikat selain microfund yang mencadangkan untuk menggunakan dana untuk dikumpulkan untuk membelikan pinjaman atau membuat pelaburan. Alright. Other than microfund, which is allowed, the other companies that raise fund for loan or other investments are not allowed.
Okay, this one is for the companies. If they are raising fund, they are not allowed to raise fund concurrently on other platform. Syarikat tidak diperkenankan di host serentak di pelbagai platform ECF. Okay, semua syarikat kena pilih satu platform sahaja. Okay, satu platform sahaja. Tapi platform P2P dibenarkan. Okay, syarikat tipe okay, tertakluk kepada keperluan pendedahan kepada P2P at the same time, provided that they disclose to the public investors. And next is microfund. Microfund VC is allowed to raise microfund on the platform. Of course, right? Tadi itu semua summary of the structure and the framework of equity crowdfunding. And next, we are talking about, just to share, pasaran secondary, the secondary market. Untuk dagang, untuk trading, interesting for investors. All right. So if you and me buy share, shares on the platform. Bila saham boleh didagang, saham syarikat hanya boleh diperdagangkan setelah successful after the company raise fund. 6 months later, only the oleh pengasas, which is a founder atau all right, meaning to say the founders and the early investor before ECF campaign, they also need to wait another 6 months, all right, after the shares are traded before they can sell the shares. So this is to protect the retail investors that investing one minute. Right. Shares cannot be traded within the first 6 months after the shares are traded. So next, we are moving to the next agenda. I will be introducing to you pitchIN, pengenalan kepada pitchIN. pitchIN telah mengumpul jumlah dana yang paling banyak dan juga untuk jumlah syarikat yang paling banyak. So we have raised 208 million for 128 companies. So they are people very familiar in the startup SME investment industry. Hubungan rapat dengan ekosistem. Okay, like I said earlier, we are a team that is working very closely within the ecosystem. The institution, the investor, the partner, the business partner. So
a lot of times we are also giving, assistance in terms of whatever they need during the fundraising and post fundraising. Jalinan kuat kerjasama dengan agensi-agensi sokongan kerajaan. So we are also working with a few government agencies, for example MTTC and Creator, to work out how do we support the SME that's fundraising in the ecosystem. Pautan terjalin dengan pihak pelapor, pasukan yang terbukti fokus on persaklanaan, right? It's very much focused on execution. So these are the strengths. pitchIN has been in the market for the past 5 years, leading the ECF industry. And yang ini adalah contoh-contoh lah untuk jumlah pelaburan yang terbesar setakat Disember 2021. Lapasa paling besar, dia raise 7.5 million, 7.5 juta dari 18 pelabur. Untuk Lapasa boleh tengok mostly dia mungkin angel investor ataupun sophisticated investor lah, sebab investor nombor kurang 18 investor saja. Ecotopia dia raise 7.1 juta dari 35 pelabur. Policy Street adalah fintech company, insurance tech, 5.28 juta dari 274 investor. Oxford, some of you might be familiar. Oxford raised 5 million dari 485 pelabur. Konsep 5 million. Kios, Ola, Commerce.Asia 5 million. This is to share bagaimana kempen bermula di pitchIN dan bagaimana dia untuk berjaya lah. Ini untuk syarikat-syarikat untuk memahami bagaimana syarikat raise fund on equity crowdfunding. Satu, memilih syarikat. Okay, syarikat tu penting juga untuk tahukan mereka ada plan, ada daya tarik pasaran, value propositions, and then growth potential. Syarikat yang bersedia dari segi mengharung proses dan mempunyai naratif yang kuat dari segi pelaburan, how to draft and craft a business plan and narrative it, talk to the investors. Pengasas bersama dan pasukan yang kuat, strong founders and management team. Okay, these are the few things that kami buatlah dalam memilihkan syarikat untuk mereka nak buat fundraising on equity crowdfunding. Bagaimana syarikat di-score? Okay, ini apa yang kami biasanya carilah untuk making sure syarikat-syarikat yang fundraising dia tahu apa yang dia buat. Okay, structured perniagaan, masalah yang ditangani oleh perniagaan, apa problem yang dia boleh solve dalam industri itu, peletakan produk yang jelas, value proposition, dengan competitor tu, what is the clear value proposition, what is the product offering that they offer to the market, market size dengan persaingan pasaran, how big is the industry market size as well as the competitiveness, model perniagaan, the business model, how does the business work, strategi dan pelan pasaran, sales and marketing strategy, model dan penjanaan pendapatan, revenue model, bagaimana dia dapat revenue tu, potensi pertumbuhan, growth potential, okay, ini closely link dengan sales and marketing strategy juga, how do they sit in the market, value proposition, and how to grow the market. Right, basically growth potential lah in short. Penilaian company whether it makes sense. Pengasas dan pasukan, the whole management team, the founders, the key management team. Gambaran keseluruhan, okay, the overall pictures, how does the company plans to execute and acquire the market overall. Ini akan jalan cepat sikit sebab ini processes lah untuk memahami bagaimana pitchIN buat due diligence. Okay, first of all dia ada permohonan dan rujukan, mesyuarat dengan syarikat, tentukan syarikat yang disenaraikan, perjanjian, borang dan dokumen, email kepada syarikat,
persiapkan, okey, syarikat tu kena isikan, serahkan dokumen dalam 2 minggu. Lepas tu kami move to the next step, proses ketekenuan dan kepatuhan, alright, due diligence and compliances. pitchIN melakukan proses due diligence and compliance yang sewajarnya terhadap syarikat sementara bersiap untuk proses pra langsung, alright, pre-live. So while the companies are being due diligence and checked and verified, they will be also preparing themselves for pre-live. Pre-live in that sense, they will go out for marketing, berkongsi tawaran dia kepada investor lah, ataupun rakan kongsi sesiapa yang berminat untuk investment. Pemasaran pre-live 4 sampai 6 minggu. Halaman kempen akan dibuka online. So jadi investor boleh browse on the website, dia boleh klik lah kalau dia nak invest. Pemasaran dimulakan, mood pre-live, sambungan dibenarkan. Lepas tu live. From pre-live move to live. So jadi dalam lifetime campaign will be move to live, and then investors semua boleh start to invest in the company. Okay, campaign langsung maksudnya live akan biasanya dijalankan selama 30, 45 ataupun 60 hari. Alright. Selepas campaign langsung dia akan ditutup. Lepas dia ditutup, kami akan tengok dia berjaya ataupun gagal lah. Biasanya kalau dia berjaya, ada satu itu cooling period lah. Tadi kami mention penyejukan lah, 6 days. Kalau investor tak nak invest, dia boleh pulangkan lah dalam 6 hari ini. So pembiayaan kepada syarikat will be 10 to 14 days after the closing. Dalam ni ada 6 hari lah tempoh penyejukan. Lepas tu dana akan disalurkan ke akaun syarikat. Sijil saham digital, pitchIN akan menghubungi Konsep. Lepas tu sijil digital akan di-emailkan kepada pelabur. Alright. So all the investor punya information akan disimpan di repository digital kami. Laporan pula akan dibuat daripada segi setiap suku, setengah tahun ataupun akhir tahun berkenaan prestasi syarikat. Yang last tu ni pasaran secondary yang kami tadi explain. Selepas dapat itu kebenaran, pelabur boleh menjual saham mereka 6 bulan selepas kempen berakhir. This is the again summary of the process. Persiapkan kempen 2-3 minggu, proses due diligence compliance 2-3 minggu, penilaian nilai syarikat. Again kami akan mention pitchIN tak akan menentukan penilaian syarikat. Okay, valuation of the company, pitchIN will not assist or sort of like determine the valuation. Valuation will be determined by the company itself. Okay, tapi untuk investor kena berhati-hatilah semasa memutuskan penilaian juga pelaburan investment. This is a summary maklumat laman kempen. Biasanya ini key maklumat yang pitchIN akan share dalam website. You boleh tengok summary ni. Number 1, ringkasan summary of the business model, masalah, what's the problem that they are solving for the industry. Penyelesaian, what is the so-called product that they are offering, that they are able to solve the problem in the industry. Product, traction, customers, business model, the market size and all, right? And then at the right, you boleh tengok pertandingan, competitors and the competitive environment in the market. Pembiayaan, penggunaan, the amount that we need, the company need, and how do they actually going to utilize the fund. Okay, kalau dia raise 1 million, bagaimana dia akan gunakan 1 million tu. VC, which is a vision of the company. Investors,
pengumpul pasukan liputan berita. Alright, this is sharing what are the details of the company lah in terms of what they do in the long term. This is the contoh tawaran, okay, offer. You boleh tengok biasanya dia akan minimum dengan maximum. Minimum target let's say 500,000, maximum 2 million. Okay. Type of shares to be issued, irredeemable convertible preference shares. Okay. Dia boleh determine lah syarikat tu dia nak bagi ordinary share ke, preference shares. Valuation, share capital before fundraising, the price per share. Alright, and then for every shares that issued, what is the equity offered in the company? And then on every fundraising activity, dia akan mention apa tu minimum investment per share. Untuk contoh ni, minimum investment ni 1,532. Tag pelaburan, investment tag lah. Investment tag usually will be shared also on the platform that talk about apa ni pelaburan mengenai syarikat dan juga apa yang ditawarkan syarikat anda untuk penggalangan dana anda. So the details everything will be shared di halaman campaign. So in pitchIN, if you go to equity.pitchin.my, we will be sharing all the details of the campaign page, that you can see all the business plan and details of the company. So, bagaimana pelabur boleh keluar ataupun pulangan pelaburan? Okay, biasanya the exit plan for the companies that offer dividend, giving out dividend if they are profitable. Membeli semula, some of the company dia offer redeemable, syarikat akan beli semula lah daripada shareholder. Ataupun tepus, redeemable from the companies. Sales and acquisition, penjualan syarikat, jual beli, M&A, IPO, pasaran secondary, kalaulah boleh dapat kebenaran untuk trading on the platform. So these are generally how investor can get back their return. And the relationship, hubungan pelabur selepas kempen berjaya. So pitchIN ada pitch nominee, okay? Sebab kadang-kala investment tu banyak shareholder, dia tak boleh masuk semua shareholder dalam company tu. So dia akan masuk shareholder dalam nominee company. Nominee company akan jadi satu peranan dia jadi satu shareholder dalam syarikat tu. Lepas tu peranan dia untuk meluruskan pelabur je. Okay? Jadi semua investor dalam ECF laporan, okay, is a key communication thing. So the main thing will be after investment, the companies will always come back and report their financial performance on a semi-annual or annual basis, and then this again will be shared with the investor. Right, these are the scheme that are currently ongoing dengan ECF funding. MySIF dapat sokongan kerajaan untuk MySIF equity scheme. So there's 80 million that's allowed here. So MySIF scheme actually will invest melabur RM1 untuk setiap RM4 dan had RM1 juta. Okay, contohnya jika syarikat nak mengumpulkan RM1 juta, setelah mengumpulkan 800,000, dia akan dapat memohon MySIF 200,000. Okey, ini juga pitchIN ada kolaborasi dengan MTTC lah. MTTC juga nak tengok opportunity untuk invest dalam SME dengan juga startup. Okey, tapi dia ada kriteria dia lah. Biasanya MTTC akan melapor sehingga 900,000 ataupun 30%, okey, daripada pembiayaan yang diperlukan oleh syarikat di pitchIN. Insentif cukai, any investor that's investing on melapor dalam syarikat yang mengumpul dana di platform ECF boleh layak mendapat insentif cukai. Okey, dengan syarat tu kena memegang saham mereka selama 2 tahun. Okey, minimum 2 tahun.
untuk qualified untuk cukai insentif. Okey, tapi details masih dinantikanlah daripada kerajaan. Ini untuk share kalau some of you berminat untuk melapor lah, okey, boleh visit layani equity.pitchin.my. Okey, lepas tu you kan pendaftaran, kena masuk details, profil pelabur adalah anda retail investors, angel investor ataupun sophisticated investors. Lepas tu company-company yang you interested, yang berminat untuk invest. Okey, iklan dibenarkan. Okey, jadi ini untuk bagi reminder saja. Syarikat yang mengumpul dana di ECF, dia boleh buat iklan. Okey, tapi untuk reminder, kalau sesiapa nak invest, kena make sure syarikat tu dia memang mengumpul dana di ECF yang diiktiraf daripada SC lah. Yang tadi kami share 10 ECF tu. Okey, janganlah invest mana-mana ECF yang mungkin tak tahulah kalau dia tak ada license kan. Okey. Tapi at the same time juga all the syarikat-syarikat bolehlah, dia boleh offer kepada VC lah, family office yang semua-semua ni tadi kami dah mention, angel investor, sophisticated investor dan semua tu. At the same time dia boleh buat acara fizikal, dia boleh buat roadshow. Okay, roadshow, fizikal, virtual. Dia boleh buat digital marketing as well, social media, video, podcast, email. Alright. Kadang-kadang pre-live lah. Kalau ada pre-live, bagi extra sikit lah, bonus. Okay. Ini tak banyak tapi sharing sahaja contoh-contoh yang berjaya raise fund daripada ECF lah, kaki tangan, signature market, Oxfy, Policy Street, TF Automation, Sales Canty, La Pasa, Victor Potia. Okay. Untuk Sharia, will be introducing soon. Once we are ready with all the compliance, we will shared about the Sharia compliance punya platform. Okay, yang ni summarize yang semua I nak share dengan everyone. Thank you. Okay. Terima kasih Encik Madli untuk perkongsian anda yang amat menarik dan berguna. So kita ada beberapa soalan di Zoom dan also Slido. So soalan yang pertama ialah what is the minimum I can invest? Alright, usually minimum amount that you can invest, it depends on the campaign, right? But generally what I can see, the lowest amount that companies offer is somewhere around 1,000 and above lah. It depends on the campaign. They can always determine 1,000 or 1,005 as a minimum block of shares. Okay, all right. Okay, the next question is, what is the average rate of returns for ECF? Well, I would say there's not sufficient data for me to tell in Malaysia, ECF provide average rate of return, okay? But there are many successful story that you can see. For example, some of the companies that raise fund on equity crowdfunding at the first round, maybe their valuation is lower, and then they are raising at the second round, the valuation is much higher, and then there are still investors believing in it because there are a lot of growth rate. So maybe the first round they raise, their revenue is like 1 million,
and then 2 years, 3 years down the road, they come back, their revenue is 10 million already, right? So there's sort of like proven in terms of the growth of the business itself. But of course, in terms of risk and return for ECF and startup SME company, usually we would say above average, but of course, depending on the campaign, right? If you understand, we allow all the companies comes and raise fund. So there are companies that are less matured, maybe revenue 500,000. There are also companies coming to equity crowdfunding that they are already doing 10 and 20 million, right? So of course, the risk will be lower for the bigger companies, right? So it's more like, to me, it's a different alternate investment options, right? Personally, I also invest in ECF platform, but of course, Sorry, Mr. Matt, we have lost you actually. Hi, Frida, can you hear me? Okay, yes, we can hear you. All right, I mean, in short, the companies listed on ECF, we have to see the company itself. So each campaign provide you different investment opportunity in different industry and different stage of the company, right? The rate of return is also depending on which one you choose. I would say average return would be higher than the other investment that we make. It's also because the risk of investing in a business is slightly higher. It's going to be higher than we investing into, you know, the risk-free investment. Okay, all right. Okay, so the third question is, how many projects is currently under pitchIN? Well, there are, I think, on the pre-live and what we are planning to go live, easily that will be, you know, 30 and above. There are a lot of companies queuing that we are preparing them to go for onboarding and due diligence. So yeah, there are a lot of companies coming. Okay, that's great. Okay, so we will, I mean, due to the time constraint, we'll just take one last question. So the last question is, if I invest in one of the project, would I be considered a shareholder of the company? Definitely, definitely. Most of the project, they offer equity to all the investor. So meaning to say, depending on the valuation, every investors coming to invest into the project, you will be an investor most of the time. I have not seen any exception so far. That's why it's called equity crowdfunding. So everyone will be a shareholder in the company. So it's basically whether you hold proper percent lah in the company. Okay, all right. Okay, thank you so much, Mr. Matt, for taking all the questions and also for your presentation. Sebelum kita berakhir webinar ini, sekali lagi saya bagi pihak LC dan InvestSmart mengucapkan terima kasih kepada Encik Medley kerana sudi mengeluangkan masa dan berkongsi ilmu dengan kami. Terima kasih juga kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua peserta agar berwaspada dengan peluang pelaburan yang menjanjikan peluangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Khasnya berwaspadalah dengan pelaburan yang ditawarkan melalui platform Telegram. Ingat, jangan sesekali mendepositkan wang anda ke dalam akaun milik individu untuk tujuan pelaburan. Sekiranya anda ragu, telefon hotline Jabatan Pengguna dan Pelabur di 0362048999. Juga jangan lupa untuk mengikuti platform media sosial InvestSmart untuk maklumat terkini mengenai inisiatif kami. Dengan ini, kita sudah sampai ke akhir webinar ini. Kita meminta maaf untuk isu connection tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.